En las profundidades de la jungla prehistórica, la vibrante vegetación se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Entre las sombras de los árboles gigantes y las hojas gigantescas, la tensión se palpaba en el aire. El rugido de un T-Rex resonaba en el horizonte. Su presencia conocida por todos los seres vivos de la zona. Era un depredador imparable. Una máquina de destrucción con una mandíbula capaz de triturar huesos y un hambre insaciable. Este T-Rex, a pesar de su aspecto feroz y su gran tamaño, no era simplemente un monstruo primitivo que cazaba por instinto. Se encontraba en una época donde la supervivencia era la única regla. Y su hambre nunca se saciaba. Avanzaba a través del denso bosque, con sus enormes garras rasgando la tierra y sus pasos retumbando en el suelo como si la propia tierra temiera su presencia. Pero en ese día algo cambiaría. Algo que en el T-Rex podría haber predicho. El sol apenas comenzaba a ponerse, teniendo el cielo de naranja y rosa, mientras el T-Rex seguía avanzando con la vista fija en el horizonte. Sus sentidos agudos lo guiaban, sabiendo que debía cazar para sobrevivir. Sin embargo, su instinto lo llevó hacia algo completamente inesperado. Algo pequeño, vulnerable, y que jamás habría considerado como una posible presa. A lo lejos, una diminuta figura yacía en el suelo. Un bebé humano, envuelto en una manta, yacía completamente abandonado en medio de la jungla. El T-Rex, inicialmente desconcertado, olfateó el aire con su agudo olfato. El bebé no emanaba el olor característico de una presa. No era una criatura que se pudiera devorar, al menos no de inmediato. Era algo distinto. Cauteloso, el T-Rex se acercó al bebé. Su enorme cuerpo se movía lentamente, como si se tratara de una presa que podía ser peligrosa. Pero, al acercarse más, se detuvo en seco. Algo en su interior lo hizo dudar. El bebé, pequeño y indefenso, se movió ligeramente. Un sonido débil, casi imperceptible, escapó de sus labios. El T-Rex se quedó observando con la cabeza ligeramente inclinada. Por un instante, la criatura más feroz de la jungla se sintió desconcertada. Su hambre, su instinto de supervivencia, chocaban contra una emoción inexplicable. ¿Por qué algo tan frágil estaba aquí? ¿Qué era este ser que, a pesar de su vulnerabilidad, parecía estar pidiendo algo que el T-Rex no podía entender? El bebé, con los ojos medio cerrados, extendió una mano diminuta hacia el T-Rex, como si lo estuviera lamando. Y para sorpresa de la bestia, el T-Rex no atacó. Algo dentro de él lo detuvo. Su gran boca se acercó con cautela. Y, en lugar de devorar, tocó suavemente la pequeña mano del bebé con su enorme nariz. Un calor inusitado recorrió el cuerpo del dinosaurio. Algo en su interior comenzó a cambiar, como si la conexión con este ser diminuto lo hubiera tocado de una manera que jamás habría imaginado. El T-Rex levantó la cabeza, observando alrededor, buscando amenazas. Pero no había ninguna. Solo el bebé, completamente indefenso ante cualquier peligro. Y la jungla que parecía inmutarse ante la presencia de esta extraña pareja. Con un rugido bajo, el T-Rex volvió a mirar al bebé. Y en ese momento, algo inesperado sucedió. El bebé, que hasta ese momento había estado llorando suavemente, comenzó a balbucear, sonriendo sin comprender lo que ocurría. Sus pequeñas manos seguían extendiéndose hacia el gran dinosaurio, buscando algún tipo de consuelo. El T-Rex, en un gesto tan suave como sorprendente, levantó al bebé con su enorme boca. Lo sostuvo con cuidado, sin hacer el daño, y lo colocó sobre su espalda. El T-Rex comenzó a caminar, moviéndose con cautela, casi como si entendiera que su mundo, tan lleno de poder y destrucción, debía ceder ante la fragilidad de ese pequeño ser humano.
Aunque el T-Rex era conocido por su hambre feroz y su fuerza imparable. Ese día algo en su corazón se despertó. Un instinto protector comenzó a tomar forma. Con cada paso que daba, el T-Rex se aseguraba de que el bebé estuviera seguro. Evitaba las trampas naturales de la jungla, las rocas peligrosas y las zonas de agua profunda. Su agudo sentido del olfato lo guiaba, asegurándose de que ningún depredador se acercara al pequeño ser humano que ahora se aferraba a él. De alguna manera, el T-Rex entendió que su rol ya no era solo el de un cazador. Había sido elegido para ser algo más. Un protector. A medida que el T-Rex continuaba su viaje por la jungla, su propio corazón comenzó a latir con un ritmo diferente. A pesar de su apariencia brutal, algo en su interior comenzó a transformarse. La feroz criatura, que había sido sinónimo de destrucción, ahora llevaba consigo la carga de la responsabilidad. Y no solo era un animal salvaje, era un guardián, un ser que había encontrado algo más importante que la simple satisfacción de su hambre. El bebé, ahora seguro en su espalda, comenzó a mostrar signos de confianza. Su llanto había cesado, y una pequeña risa escapó de sus labios. El T-Rex, aunque desconcertado por la reacción del niño, sentía una extraña calidez al escuchar esos sonidos. En algún lugar profundo dentro de él, el dinosaurio entendió que no solo estaba cuidando de la vida del bebé. Algo dentro de él también había comenzado a sanar. La jungla seguía siendo peligrosa, pero ahora, el T-Rex había descubierto algo nuevo. El poder de proteger. Un sentimiento que nunca había conocido, y que no podía ignorar. A medida que el T-Rex avanzaba por la jungla, una extraña sensación de protección y responsabilidad lo invadía. Nunca había conocido la sensación de tener que cuidar a alguien más. La jungla era un lugar de lucha constante, donde todo era una cuestión de supervivencia. Comer o ser comido, cazar o ser cazado. Pero ahora, esa simple ecuación había cambiado. Algo en su interior le decía que no podía simplemente abandonar al bebé que descansaba sobre su espalda. El sol comenzaba a ocultarse, teniendo la jungla de un color rojo anaranjado que daba una sensación de paz. Los ruidos de la selva disminuyen con la caída de la noche. El T-Rex caminaba lentamente, más cauteloso que nunca. En sus pensamientos, el bebé era lo primero. Aunque su naturaleza era la de un depredador, nunca antes había experimentado tal sensación de vulnerabilidad hacia otro ser. El bebé, envuelto en la manta que el T-Rex había recogido junto a él, seguía riendo suavemente. El sonido era débil pero constante, y de alguna manera, traía calma al imponente dinosaurio. Había algo tan puro y simple en la risa del bebé que el T-Rex no pudo evitar sentirse conmovido. ¿Cómo podría ser que un ser tan pequeño pudiera generar tal cambio en él? Con cada paso, el T-Rex sentía como su propio corazón se suavizaba. Sus sentidos seguían alertas, pero ya no solo buscaba la presencia de presas. También vigilaba por el bienestar del bebé, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar peligro. El bebé, aunque tan frágil, parecía confiar plenamente en él, y eso lo hacía sentir más protector que nunca. De repente, un ruido rompió el silencio. Un crujido de ramas y hojas secas alertó al T-Rex. Su instinto de depredador se encendió al instante. Se detuvo escuchando atentamente. Un grupo de velociraptors, ágiles y rápidos, se acercaba sigilosamente por la jungla. Eran conocidos por su ferocidad y rapidez, y no dudaban en atacar a cualquier ser que se interpusiera en su camino. El T-Rex respiró profundamente, sintiendo la presión del momento. Sabía que no podía dejar que el bebé estuviera en peligro. Aunque había sido el depredador más temido de la jungla durante siglos, esa noche era diferente. Esa noche, su papel había cambiado. Ahora era el protector.
Los velociraptors no tardaron en aparecer. Emergiendo de entre las sombras con sus ojos brillantes y sus dientes afilados. Al principio, parecían dudar al ver al gigantesco T-Rex. Pero pronto comprendieron que no tenían opción. El T-Rex era una amenaza mayor de lo que podrían manjar. Con un rugido ensordecido, el T-Rex se preparó para defender al bebé. No dudó ni por un segundo. Sus poderosas patas traseras se clavaron en el suelo mientras saltaba hacia los velociraptors, mostrando su enorme mandíbula. En un abrir y cerrar de ojos, el primero de los velociraptors fue derribado por un golpe de la cola del T-Rex, enviándolo a volar lejos de la escena. El resto del grupo de velociraptors intentó rodear al T-Rex, atacando desde diferentes direcciones. Pero el dinosaurio era rápido, mucho más rápido de lo que los raptors esperaban. Cada intento de ataque fue frustrado por la fuerza y agilidad de su gran cuerpo. El T-Rex lucaba ferozmente, protegiendo al bebé con cada movimiento. No permitiría que ningún depredador lo lastimara. De alguna manera, su poder y su furia estaban alineados con un propósito más grande: salvar esa vida frágil y pequeña. El combate se intensificó. Los velociraptors, acostumbrados a su velocidad y astucia, no podían hacer frente a la fuerza descomunal del T-Rex. Cada uno fue derribado por un golpe de su enorme cola o por un mordisco que acababa con cualquier resistencia. El sonido de las batallas resonaba por toda la jungla, pero el T-Rex no se detenía. No podía detenerse. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, los velociraptors huyeron, derrotados por la brutal fuerza del T-Rex. El dinosaurio respiró profundamente, agotado pero victorioso. Su mirada volvió al bebé, que seguía en su espalda, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Sus risas sonaban suaves, y su pequeño rostro seguía iluminado por una inocencia pura. El T-Rex se acercó a un claro de la jungla, donde las hojas formaban un suave lecho natural. Con cuidado, bajó el bebé y lo colocó suavemente en el suelo, asegurándose de que estuviera cómodo. El bebé miró al T-Rex con curiosidad, levantando las manos hacia él, como si estuviera pidiendo que lo tomara de nuevo. El T-Rex, aunque completamente desconcertado, levantó al bebé con delicadeza, nuevamente colocándolo sobre su espalda. En ese momento el dinosaurio entendió algo profundo. Aunque era un depredador, aunque había nacido para cazar y dominar la jungla, había algo mucho más grande que el simple acto de sobrevivir. Había un propósito más grande: cuidar, proteger, y amar. Y en esa jungla primitiva, él había encontrado ese propósito en el ser más vulnerable que jamás habría imaginado: un bebé humano. Mientras avanzaba hacia el corazón de la jungla, el T-Rex ya no era solo una bestia de hambre y terror. Había cambiado. La conexión que había formado con ese pequeño ser había transformado el T-Rex, dando un propósito más allá de la casa. La jungla, que siempre había sido su dominio, ahora parecía diferente, como si el propio paisaje hubiera suavizado su rostro ante la poderosa relación que había nacido entre una criatura brutal y un ser humano vulnerable. Así, la jungla ya no era solo un lugar de luchas y violencia. Ahora, era un lugar donde la vida, por pequeña que fuera, era valiosa, y el T-Rex, el depredador más temido de todos, había aprendido a ser su protector. El T-Rex continuó su caminata por la jungla, con el bebé ahora firmemente aferrado a su espalda. El ambiente alrededor de él parecía menos amenazante. El rugido de otros animales, la presión constante de la lucha por la supervivencia, todo eso se desvanecía a medida que avanzaba. De alguna manera, la jungla comenzaba a sentirse diferente, más suave, más tranquila, como si el propio entorno hubiera reconocido que algo nuevo, algo inesperado,
estaba sucediendo. A medida que el T-Rex caminaba, su mente, aunque dominada por la urgencia de proteger al bebé, también comenzaba a pensar en su propio futuro. ¿Qué pasaría con él después de este cambio? Siempre había sido el rey de la selva, el cazador supremo, temido por todos. Pero ahora, con un ser tan vulnerable a su cargo, sentía una extraña mezcla de responsabilidad y ternura. En su pecho, un instinto nuevo se había despertado, uno que no entendía por completo, pero que lo llenaba de un calor que nunca antes había experimentado. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que había algo en su interior que le decía que debía encontrar un lugar seguro, un refugio donde el bebé pudiera crecer sin el peligro constante de la jungla. Quizás no lo entendiera completamente, pero el T-Rex sabía que ya no podía vivir solo para sí mismo. Había algo mucho más grande en juego. Pasaron varias semanas, y la relación entre el T-Rex y el bebé se fortaleció. El bebé, que al principio había sido solo una criatura indefensa, comenzó a mostrar signos de crecimiento. Ya no era solo un niño en pañales, sino una pequeña persona con una curiosidad insaciable. El T-Rex, siempre alerta, observaba cómo el bebé exploraba su entorno. Se sentía increíblemente protector, asegurándose de que ningún peligro acecara. Había momentos en los que el bebé comenzaba a caminar a pasos vacilantes, y el T-Rex lo miraba con una mezcla de fascinación y asombro. En las noches, cuando se sentaban juntos en un pequeño claro de la selva, el T-Rex se acostaba junto al bebé. Aunque no entendía el concepto de cuidado materno o paterno, de alguna manera, sabía que debía mantener al bebé cerca de él. Cuando el bebé lloraba, el T-Rex se agachaba, rozando su enorme cabeza contra el pequeño cuerpo, tratando de calmarlo. A veces, el bebé simplemente se quedaba dormido sobre su cuello, confiando completamente en la protección de su guardián. Un día, después de semanas de camina por la jungla, el T-Rex llegó a una vasta llanura. Ante él se extendía un paisaje verde y fértil, lleno de árboles frutales y riachuelos. Era un lugar perfecto, alejado de los depredadores y con una abundante fuente de alimentos. Había encontrado lo que buscaba, un refugio seguro para el bebé. El T-Rex se tumbó en el suelo, permitiendo que el bebé tocara la tierra por primera vez. El pequeño ser humano, al principio cauteloso, pronto se sintió atraído por los sonidos suaves de los riachuelos cercanos y las frutas que caen de los árboles. Con una risa alegre, comenzó a explorar el entorno, caminando torpemente hacia las pequeñas frutas caídas. El T-Rex, sin embargo, no dejaba de vigilar, manteniendo un ojo protector sobre él. Pasaron días y semanas, y el bebé comenzó a adaptarse a su nuevo hogar. En cada paso que daba, el T-Rex estaba allí, observando y guiando sus movimientos. A veces, el bebé se tropezaba con las rocas o caía en el agua del arroyo, pero siempre encontraba el cálido aliento del T-Rex brindando apoyo. La selva, que una vez fue un lugar hostil y lleno de peligros, ahora parecía ofrecer un refugio, un hogar donde ambos podían vivir en armonía. Una tarde, cuando el sol se estaba ocultando en el horizonte, un sonido extraño llegó a sus oídos. Era un ruido grave, el retumbar de un gran paso. El T-Rex levantó la cabeza, sus sentidos se alertaron al instante. No estaba solo. Una sombra se alzó en el horizonte, y pronto, una figura enorme apareció. Otro dinosaurio, un enorme brontosaurio, se acercaba hacia él. El T-Rex se puso de pie inmediatamente, su cuerpo tensándose en un movimiento instintivo de defensa. Sin embargo, al observar más de cerca, notó algo extraño. El brontosaurio no parecía amenazante. De hecho, su actitud era pacífica. Se acercaba con pasos lentos y cuidadosos,
sus ojos observando el T-Rex con curiosidad. ¿Qué haces aquí? Gruñó el T-Rex, su voz baja y profunda. El brontosaurio levantó la cabeza, mirando el T-Rex con una calma sorprendente. Vengo en paz, dijo con voz tranquila. He estado observando desde la distancia. Vi como te cuidas a ti mismo y a ese niño humano. No te preocupes. No soy un enemigo. El T-Rex frunció el seno, un desconfiado, pero el brontosaurio parecía genuino. No confío en los extraños, murmuró. Lo entiendo, respondió el brontosaurio. No soy una amenaza. He vivido aquí por mucho tiempo. Y te he visto. Lo que estás haciendo. Cuidando a esa pequeña vida humana. Es algo raro. Algo que nunca antes había visto. Pero hay algo que debo decirte. No estás solo. El T-Rex se quedó en silencio por un momento. Su mirada fija en el brontosaurio. ¿Qué quería decir con que no estaba solo? Lo que estás haciendo, continuó el brontosaurio, y es algo que pocos seres en este mundo serían capaces de hacer. Estás protegiendo algo más grande que tú mismo. ¿Y eso? Eso te hace más fuerte de lo que nunca imaginaste. El T-Rex observó en silencio al brontosaurio mientras las palabras del enorme dinosaurio resonaban en su mente. ¿Más fuerte de lo que nunca imaginaste? Pensó el T-Rex, sin comprender del todo. Había pasado su vida siendo el depredador, el cazador, el rey de la jungla, pero cuidar de ese pequeño bebé humano había traído algo nuevo, algo que no había experimentado jamás. Una conexión profunda, un deseo de proteger que trascendía cualquier necesidad de cazar o devorar. El bebé, que había estado llegando cerca del arroyo, levantó la cabeza al escuchar las voces. Camino torpmente hacia donde estaban los dos dinosaurios. Atraído por la calma del brontosaurio y la presencia imponente del T-Rex. Su pequeña mano se alzó hacia el brontosaurio, que se agachó lentamente para mirarlo de cerca. Con una sonrisa, el brontosaurio extendió su largo cuello y dejó que el bebé lo tocara, mientras el T-Rex observaba con atención. ¿Lo ves? Dijo el brontosaurio con suavidad. Hay algo puro en este niño. No está aquí para destruir ni para tomar. Él solo busca aprender. Crecer y ser amado. El T-Rex gruñó, aunque esta vez no era por desconfianza. Era una mezcla de confusión y curiosidad. Había algo en las palabras del brontosaurio que tocaban una fibra sensible dentro de él. Mientras veía el bebé explorar el mundo a su alrededor, algo despertó en él. Un entendimiento de que la vida no solo era sobre la supervivencia, sino también sobre la conexión, la compasión y la protección. Te he estado observando, dijo el T-Rex después de un largo silencio. He estado protegiendo al bebé porque siento que debo hacerlo. No sé por qué. Nunca antes he tenido que cuidar de nadie. Pero parece que este pequeño ser necesita de mí. Y algo en mí no puede dejarlo solo. El brontosaurio asintió con lentitud, comprendiendo lo que el T-Rex intentaba expresar. Eso es lo que te hace más fuerte, amigo mío. El hecho de que estés dispuesto a cuidar de algo tan vulnerable como este niño. Eso es lo que realmente importa. No se trata de ser el más fuerte, el más rápido o el más temido. Se trata de lo que haces con tu poder. Y tú, mi amigo, lo has utilizado para hacer algo noble. El T-Rex se quedó pensativo, mientras el bebé reía, tocando la suave piel del brontosaurio y disfrutando de la nueva compañía. Una sensación cálida comenzó a llenar su pecho, algo que nunca había experimentado. Era un sentimiento que iba más allá de la casa o la lucha. Era amor. Era cuidado. Era algo que lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo. Los días pasaron, y la rutina del T-Rex y el bebé continuó. El T-Rex cazaba para ambos, se aseguraba de que el bebé tuviera todo lo necesario,
y el bibi, por su parte, crecia feliz y saludable. El bibi comenzó a pronunciar sus primeras palabras. Y el T-Rex se sorprendió al escuchar su pequeño intento de decir algo que sonaba como T-Rex. El dinosaurio, con un brillo en los ojos, se acercó al bibi y lo miró. Su voz suave como nunca antes. ¿Me llamas así, T-Rex? Dijo, su voz un susurro de afecto. El bibi sonrió y le tocó la cara con su pequeña mano. Como si entendiera el impacto de ese simple gesto. En esos momentos, el T-Rex se dio cuenta de lo que realmente significaba ser fuerte. No era la fuerza bruta en la capacidad para destruir, sino la capacidad de amar, de proteger, de crear un vínculo. El bibi, aunque frágil, había transformado su vida. Había roto la barrera entre su naturaleza salvaje y su capacidad para ser más. Para ser un ciudadano, un protector. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol grande, el brontosaurio regresó a visitarlos. Esta vez, traía consigo a otros animales. Criaturas que vivían en esa zona alejada de la jungla. Un lugar más seguro para el bibi humano. Eran dinosaurios más pequeños, herbívoros, que al ver al T-Rex con el niño, se acercaron con curiosidad. El niño no está solo, dijo el brontosaurio, con un tono de voz lleno de sabiduría. Veo que has formado una familia aquí, T-Rex. Y quiero que sepas que no estás solo. Todos nosotros, aunque diferentes, podemos compartir este hogar. El bibi es el futuro de todos nosotros. Y será nuestra responsabilidad cuidarlo y enseñarlo. El T-Rex observó a los demás dinosaurios. Era un grupo diverso, pero había algo en sus ojos que reflejaba la misma comprensión. No se trataba de que tan grandes o fuertes eran, sino de cómo podían unirse para ofrecerle un futuro al niño. Era un futuro lleno de amor, protección y paz. Algo que nunca había existido antes en su mundo. Con el tiempo, el bibi creció, aprendiendo de su entorno y de sus guardians. El T-Rex lo enseñó a ser valiente, a respetar el entorno, y a defender lo que amaba. El brontosaurio le mostró la belleza de la paz, de la tranquilidad, de vivir en armonía con la naturaleza. Cada miembro de la comunidad dinosauriana le dio su parte en la educación del niño. El niño, ya más grande, comenzó a caminar con más seguridad. Sabía que tenía en el T-Rex su protector, pero también entendía que la vida que lo esperaba era mucho más que solo sobrevivir. Era aprender a convivir, a respetar, a compartir el mundo. Y con cada paso que daba, el T-Rex estaba allí, su guardián, su amigo, su familia. Así, un T-Rex que una vez fue el depredador más temido de la jungla se convirtió en el protector de la vida humana, compartiendo su amor y sabiduría con el bibi humano, mientras todos vivían juntos en armonía, unidos por el lazo que habían formado. Un lazo que demostraba que incluso las criaturas más grandes y feroces tienen el poder de cambiar, de amar y de cuidar. Los días siguieron pasando, y el bibi, ahora con algunos años más, había crecido bajo la protección de su inusual familia. Cada mañana, el T-Rex se despertaba con el sol, sus grandes ojos fijos, en el niño que llegaba cerca de un arroyo. Los otros dinosaurios, pequeños y grandes, lo acompañaban, siempre al tanto de su bienestar. El bibi había aprendido a caminar y, aunque se tambaleaba de vez en cuando, siempre corría hacia el T-Rex con una risa contagiante que llenaba el aire. El T-Rex se mantenía vigilante, siempre observando a su pequeño compañero, pero también notaba como el niño empezaba a explorar más allá de lo que él había considerado seguro. Al principio, el T-Rex había sido excesivamente protector, pero con el tiempo comenzó a confiar en la capacidad del bibi para adaptarse y aprender. Y fue en ese momento que algo muy profundo ocurrió dentro del corazón del dinosaurio.
Comenzo a ver el niño no solo como su responsabilidad, sino como una parte essential de su propia vida. El futuro es suyo, pensaba el T-Rex a menudo mientras observaba el bebé interactuar con el mundo a su alrededor. Yo solo soy su protector, su guardián. Pero él será el que de forma al mañana. El bebé, por su parte, había comenzado a entender su lugar en este vasto mundo. Aunque era humano, su relación con los dinosaurios había transformado su percepción de la vida. Había aprendido a ser valiente como el T-Rex, sabiendo cuándo retirarse y cuándo ser fuerte. A veces se sentaba junto al brontosaurio, observando cómo las hojas caen lentamente de los árboles, mientras el gigantesco dinosaurio lo animaba a ser paciente y sabio. Todo tiene su tiempo, le decía el brontosaurio, su tono cálido y firme. Y cuando leg tu tiempo, sabes qué hacer. Un día, una tormenta se desató en la jungla, trayendo consigo un viento furioso y lluvias torrenciales. El T-Rex, que siempre había sido temido por su fuerza, mostró un lado completamente diferente esa tarde. En lugar de refugiarse en su cueva, salió al campo para asegurarse de que el bebé estuviera a salvo. La tormenta rugía con fuerza, y las ramas de los árboles caían a su alrededor, pero el T-Rex, con su cuerpo masivo, protegió al niño, cubriéndolo con su propio cuerpo. Los otros dinosaurios se refugiaron en las colinas, pero el T-Rex permaneció allí, firme y decidido. El bebé, aunque asustado por el ruido y la tormenta, se acurrucó en los brazos del T-Rex, encontrando consuelo en la gran criatura que lo había cuidado toda su vida. Todo estar bien, murmuró el T-Rex en un tono bajo, apenas audible sobre el rugir del viento. Te proteger. La tormenta pasó, y el cielo se despejó, dejando atrás un aire fresco y renovado. El T-Rex, aunque agotado por los esfuerzos de la tormenta, miró el bebé que ahora sonría, feliz de estar a salvo. El niño extendió su pequeño brazo hacia el rostro del T-Rex, tocando su enorme mejilla con ternura. Gracias, susurró el niño, sus palabras apenas audibles. El T-Rex, sorprendido, inclinó su cabeza hacia él. No tienes que darme las gracias, pequeño. Es mi deber protegerute. Desde ese día, el T-Rex sintió que su vida había cambiado aún más. No solo estaba protegiendo al niño, sino que había comenzado a amarlo como si fuera su propio hijo. A pesar de su tamaño y su reputación de ser un feroz cazador, el T-Rex sabía que lo más importante era lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba cuidando de alguien que lo necesitaba. Con el paso de los años, el niño continuó creciendo, aprendiendo, y absorbiendo todo lo que los dinosaurios tenían para ofrecer. Aprendió a escuchar a los brontosaurios, a ser valiente como el T-Rex, y a respetar la naturaleza que lo rodeaba. Los otros dinosaurios, grandes y pequeños, también lo protegen, enseñando sus propios valores y conocimientos. El T-Rex, aunque había dejado atrás su vida de cazador solitario, seguía siendo el protector del grupo, el líder de su pequeño pero unido clan. Y no necesitaba demostrar su fuerza a otros dinosaurios en el lugar para ser el más temido. Su verdadera fuerza ahora provenía de su capacidad para cuidar y amar a los más vulnerables. El niño, en su viaje de crecimiento, ya no era solo un niño, sino un símbolo de esperanza y cambio para todo el mundo dinosauriano. Como un puente entre dos especies, había logrado demostrar que la verdadera fuerza no radica en el tamaño o la ferocidad, sino en el amor, la conexión y el compromiso con los demás. El T-Rex observaba con orgullo mientras el niño se preparaba para enfrentar el mundo con la sabiduría que había adquirido, listo para convertirse en el líder que una vez había soñado ser. Ya no era el mismo dinosaurio que había encontrado al bebé humano en el bosque,
Temeroso y desconcertado por su pequeño y vulnerable estado. Ahora, el T-Rex era un símbolo de paternidad, de sacrificio y de una fuerza que trascendía la violencia. Era el protector, el amigo y el padre que el niño siempre había necesitado. Lo has hecho bien, pensaba el T-Rex mientras veía el niño camina hacia el horizonte. Su figura pequeña pero llena de propósito. Lo has hecho muy bien. Con el paso de los años, el niño creció y comenzó a entender mucho más sobre el mundo que lo rodeaba. La relación que había construido con el T-Rex se había transformado en algo más profundo y significativo. Y no solo lo veía como su protector, sino también como una figura paternal, alguien que había estado a su lado desde el primer día, guiándolo y mostrándole el camino. Había aprendido de la sabiduría de los dinosaurios, pero también había comenzado a enseñarles cosas a ellos, en especial el T-Rex, que había mostrado una increíble capacidad para adaptarse a su rol de padre. El T-Rex, aunque seguía siendo un ser poderoso y feroz, había comenzado a comprender que la verdadera fuerza no solo radicaba en su tamaño o en su capacidad para cazar. Había comprendido que la fortaleza más importante era la que se encontraba en el corazón. El amor, la paciencia, y la voluntad de proteger a aquellos que más lo necesitaban. Esta revelación había cambiado el dinosaurio para siempre. Un día, mientras pasaban por la misma pradera donde el T-Rex había encontrado el bebé años atrás, el niño, ahora un joven, se detuvo y miró el T-Rex con una sonrisa tranquila en su rostro. El T-Rex se agachó, su enorme rostro a la altura del niño. ¿Sabes? Dijo el joven con voz calmada, cuando llegué aquí, no sabía nada de este mundo. Todo era un misterio para mí. Pero tú me enseñaste a ser fuerte, a ser valiente, y a ser sabio. El T-Rex, por primera vez, se sintió vulnerable, como si fuera el niño ahora. En sus ojos, brillaba una profunda gratitud. Y tú me enseñaste a amar, respondió el T-Rex, su voz resonando suavemente en la vasta pradera. El niño acarició su gran mejilla, una acción que antes habría sido imposible. Ahora, la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. El joven se dio cuenta de que, aunque los dinosaurios y los humanos eran de mundos completamente diferentes, habían aprendido a vivir juntos, a cuidarse mutuamente, a ser una familia. A medida que el tiempo pasaba, el niño se convirtió en un joven adulto, y el T-Rex, aunque un grande y fuerte, comenzaba a sentir los efectos de los años. Su cuerpo ya no era tan ágil como antes, y sus movimientos se volvían más lentos. Sin embargo, su amor por el joven nunca disminuyó. En su corazón, el T-Rex sabía que su propósito en la vida había sido claro. Proteger y cuidar de aquel que lo había necesitado, aquel que había legado a su vida como un bebé vulnerable y que ahora se convertía en una figura sabia, capaz de enfrentarse a su propio futuro. El joven, al darse cuenta de los cambios en el T-Rex, comenzó a preocuparse por él. No te preocupes por mí, T-Rex. Yo estar bien, le dijo en una ocasión mientras el dinosaurio parecía cansado. Te debo mi vida. El T-Rex lo miró, sus ojos llenos de amor y gratitud. No, hijo mío. Fuiste tú quien me enseñó lo que significa realmente vivir. El joven decidió que era hora de regresar a la civilización. Sabía que su tiempo en la jungla había llegado a su fin, pero eso no significaba que dejara atrás a su amigo. Había aprendido de la vida en la selva, de los dinosaurios, y de la conexión profunda que había forjado con ellos. El T-Rex lo miró con una mirada tranquila, sabiendo que este momento era inevitable. El ciclo de la vida tenía que continuar, pero el amor entre ellos jamás desaparecería. ¿Vas a ir? Preguntó el T-Rex, su voz cargada de emoción. Sí, respondió el joven, pero siempre estar contigo. Siempre recordaré lo que me enseñaste. T-Rex,
Con una última mirada línea de carino y respeto, el joven comenzó su camino hacia el mundo exterior. El T-Rex, aunque triste, estaba orgulloso. Había hecho lo que debía. Y había creado a un ser humano fuerte y sabio. A lo lejos, el T-Rex observó como el joven desaparecía entre los árboles. Sabía que su trabajo estaba hecho. Su vida había sido una de sacrificio y amor, pero también de lecciones importantes. La relación entre ellos no era solo la historia de un dinosaurio cuidando a un niño, sino la historia de cómo dos seres de mundos distintos habían encontrado una manera de entenderse, cuidarse y aprender mutuamente. El T-Rex, solo ahora, se recostó bajo un árbol gigante, mirando el cielo estrellado, y en su corazón, había una paz que nunca antes había sentido. Con el paso de los años, el joven, ahora convertido en un adulto, vivió una vida plena, llena de desafíos y logros, pero siempre con la memoria de su amigo, el T-Rex, en su corazón. Nunca olvidó todo lo que había aprendido de él, las lecciones sobre amor, paciencia y el poder de la conexión. Aunque vivía en un mundo mucho más avanzado, rodeado de tecnología y comodidades modernas, siempre llevaba consigo la esencia de su tiempo en la selva. Un día, mientras pasaba por el bosque cerca de su hogar, se detuvo frente a un claro. Era el mismo lugar donde había vivido con el T-Rex durante aquellos años formativos de su vida. Los recuerdos se apoderaron de él al instante, y una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Pero lo que vio al fondo del claro hizo que su corazón latiera con fuerza. Una figura conocida se erguía entre los árboles. Era el T-Rex, todavía majestuoso y fuerte, aunque su camino era más lento, su cuerpo más pesado. El joven corrió hacia él, su corazón lleno de emoción. T-Rex, gritó, su voz temblorosa. ¿Estás aquí? El dinosaurio levantó la cabeza al escuchar su nombre. Y sus ojos brillaron con un resplandor cálido y amistoso. Aunque la edad comenzaba a pesar factura, en su mirada aún existía la sabiduría que solo los años y las experiencias profundas pueden otorgar. Te estaba esperando, respondió el T-Rex con una voz profunda y resonante. Sabía que algún día regresarías. El joven se acercó, abrazando la gran pata del dinosaurio con la misma ternura que sentía por él. Nunca dejé de pensar en ti, dijo con lágrimas en los ojos. He vivido tanto, pero siempre he llevado nuestra historia en mi corazón. El T-Rex agachó su cabeza, tocando suavemente la cabeza del joven con su gran nariz. Un gesto lleno de cariño. Yo nunca te dejé eres mi familia. Mi hijo, siempre lo serás. La conexión entre ellos era tan fuerte como nunca antes. El tiempo y la distancia no habían logrado disminuir el lazo que los unía. El joven sabía que su vida estaba incompleta sin el T-Rex a su lado. Así que, después de todo, había tomado una decisión importante. Voy a cuidarme, dijo el joven, mirando el T-Rex con determinación. El mundo puede estar lleno de tecnología y avances, pero tú eres lo que realmente importa. Y quiero pasar mis últimos años a tu lado. El T-Rex, con una expresión de sorpresa, inclinó su cabeza y luego asintió lentamente. Entonces, nunca más nos separaremos. El joven pasó los siguientes años con su viejo amigo, creando nuevos recuerdos juntos. Aunque la vida de la selva era dura, y no le parecía tan aterradora, había aprendido a ser fuerte, y más que eso, a valorar lo que realmente importaba. El amor incondicional que existía entre él y el T-Rex. Juntos, exploraron nuevos rincones de la jungla, vivieron muchas aventuras, y el joven enseñó a su amigo dinosaurio sobre el mundo moderno. Trayó libros, herramientas, y aunque el T-Rex no entendía la tecnología, aprendió a disfrutar de los momentos tranquilos que comparten, donde el tiempo parecía detenerse.
Sin embargo, el tiempo no perdona. Y el T-Rex, aunque lleno de vitalidad, sencha su cuerpo cada vez más pesado. El joven lo cuidó con devoción, dando lo mejor de sí para asegurarse de que estuviera cómodo. Cada día, a medida que el T-Rex envejecía, su corazón se llenaba de gratitud por haber tenido una vida tan rica, por haber encontrado una amistad que transcendía todo. Un atardecer, mientras se sentaban juntos, mirando el sol ponerse detrás de las montañas, el T-Rex miró al joven y le dijo con voz suave: "Me siento en paz. Sé que te dejé algo importante. Mi amor, mi fuerza." El joven sonrió, acariciando la gran pata del dinosaurio. "Y tú me dejaste todo, T-Rex. Todo lo que soy es gracias a ti. La selva alrededor de ellos es lino de los sonidos del viento, y los animales que regresaban a sus hogares." El T-Rex cerró los ojos y descansó la cabeza sobre el suelo, sintiendo una paz profunda que solo aquellos que han vivido una vida plena pueden conocer. El joven permaneció a su lado, tomando la pata, dispuesto a acompañarlo en todo hasta el último aliento. Y así, en ese claro de la jungla, rodeados de árboles gigantes y el murmullo de la naturaleza, el T-Rex y el joven compartieron sus últimos momentos juntos. El ciclo de la vida continuó, pero lo que se mantenía intacto era el amor eterno entre ellos. Cuando el T-Rex finalmente cerró los ojos por última vez, el joven no lloró, sino que sonrió, sabiendo que su amigo siempre estaría con él en su corazón. Había sido una historia de vida, de valencia, de sacrificio, y de un amor que no conoce barreras en el tiempo. Con una última mirada al cielo, el joven susurró: "Gracias, T-Rex. Siempre serás mi familia." Y así, el joven caminó solo por el mundo, pero ya nunca más se sintió solo. Sabía que el amor de su amigo, el T-Rex, viviría por siempre, en cada paso que daba. A medida que los días pasaban, el joven seguía adelante, llevando consigo el legado de su querido amigo. Aunque el mundo parecía avanzar a su alrededor, con avances tecnológicos y cambios constantes, él permanecía fiel a lo que había aprendido junto al T-Rex. Había vivido momentos que pocos en su mundo podrían comprender, pero lo que más valoraba era la conexión profunda que compartió con el dinosaurio. A veces, en las noches solitarias, se sentaba cerca de la jungla, mirando las estrellas, y sentía que el T-Rex lo acompañaba. No importaba cuánto tiempo pasara, el amor y la lección de ese vínculo seguían vivos dentro de él. Cada vez que enfrentaba dificultades en su vida, recordaba las lecciones que el T-Rex le había enseñado. La importancia de la paciencia, de escuchar y de valorar lo que realmente importa. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, escuchó a los niños hablando sobre un nuevo descubrimiento en el bosque cercano. Dicen que se había encontrado una especie de dinosaurio, una criatura que no se veía desde los tiempos prehistóricos. Esto hizo que el corazón del joven latiera más rápido, ya que la posibilidad de que otros dinosaurios pudieran existir lo mantenía con esperanza. Decidió ir al bosque a investigar, armado con los recuerdos y el amor por la selva. Caminó durante horas, siguiendo las pistas que los niños habían mencionado. Finalmente, llegó a una zona del bosque que parecía muy familiar, pero esta vez había algo diferente. Al entrar en un claro, vio un grupo de criaturas que no podía identificar del todo, pero su corazón latió al reconocer la silueta de un T-Rex joven. El joven se acercó lentamente, con cautela. Al principio, las criaturas lo miraron con desconfianza, pero pronto una de ellas se adelantó. Era un T-Rex, aunque más pequeño, con la misma mirada curiosa, y sabía que él recordaba. La criatura lo observó durante un largo rato antes de acercarse. Como si de alguna manera reconociera al joven. Tú eres
Uno de nosotros? Dijo la criatura con voz profunda, pero claramente más suave que la que el joven recordaba. El joven sonrió, casi sin poder creer lo que veía. Sí, dijo con la voz quebrada. Soy un amigo. He vivido con uno de ustedes hace mucho tiempo. Mi amigo fue un T-Rex. Y me enseñó más de lo que las palabras pueden expresar. La criatura lo miró por un momento, luego dio un paso hacia él. Reconociendo en sus ojos la misma conexión que él había tenido con el T-Rex. Ven, dijo la criatura, y comparte tus historias con nosotros. El joven se unió a las criaturas y comenzó a compartir sus recuerdos con ellos. Les habló de su vida junto al T-Rex, de cómo este dinosaurio lo cuidó, lo enseñó a sobrevivir en la jungla y cómo, a pesar de ser tan diferente, encontraron una amistad que trascendió todas las barreras. Mientras hablaba, las criaturas lo escuchaban atentamente. Como si su historia fuera parte de un legado más grande que ellos no comprendían completamente. Nosotros también somos parte de este mundo, dijo la joven criatura con voz tranquila. Quizá no entendimos completamente todo lo que nos rodea, pero podemos aprender de tu historia. Y en ella, encontramos algo más. Encuentro esperanza. El joven sonrió, sintiendo una paz renovada en su interior. Había encontrado a otros de su especie, pero más importante aún, había encontrado un vínculo de entendimiento y de esperanza. Al compartir su historia con ellos, no solo les había enseñado sobre el amor, sino también sobre la importancia de la conexión, la confianza y la familia. A partir de ese momento, el joven y las criaturas compartieron mucho más que solo historias. Juntos aprendieron a vivir en armonía con la jungla, respetando los límites de la naturaleza y ayudándose mutuamente a enfrentar los desafíos que la vida les trae. Aunque el joven nunca olvidó a su amigo T-Rex, entendió que su legado no solo vivía en sus recuerdos, sino también en las vidas que tocó. Años más tarde, el joven se convirtió en una figura venerada en el bosque. Y no solo era el hombre que había vivido con un T-Rex, sino también el líder de una nueva comunidad que había nacido de su historia. Juntos, los seres humanos y los dinosaurios convivieron en un equilibrio, respetándose mutuamente, aprendiendo unos de otros, y asegurándose de que el amor y la conexión seguirían siendo las fuerzas más poderosas en un mundo que a menudo parecía perdido. Y así, la historia del T-Rex y su joven amigo perduró, no solo en los recuerdos de aquel hombre, sino en las generaciones futuras que crecieron sabiendo que la amistad no tiene límites, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Los años pasaron, y la vida en la jungla continuó su curso. El joven, ahora ya un hombre adulto, había crecido junto a la nueva comunidad que él había formado. Las criaturas del bosque, los dinosaurios y los humanos, vivían en un equilibrio que parecía desafiar todo lo que el mundo había conocido antes. Aunque las dificultades seguían apareciendo, siempre hubo un sentido de unidad entre todos. Un entendimiento de que no importaba cuán diferentes fueran, siempre podían encontrar un terreno común. Una tarde, mientras caminaba por el claro que había sido testigo de su primer encuentro con las criaturas, el hombre se encontró con un grupo de niños, tanto humanos como dinosaurios jóvenes. Jugaban juntos, corriendo por el campo, saltando entre los árboles y riendo sin preocupaciones. A medida que el hombre observaba desde la distancia, una sonrisa se dibujó en su rostro. Era un recordatorio de todo lo que había logrado, de cómo la amistad y el amor habían transformado su vida y la de todos los que lo rodeaban. Se acercó al grupo, y uno de los niños, un pequeño de ojos brillantes, lo miró y corrió hacia él. Abuelo, mira lo que encontramos, dijo con entusiasmo, mostrando una piedra que brillaba bajo el sol.
El hombre ese agacho y observo la piedra, que parecía tener un resplandor especial. Eso es hermoso, dijo sonriendo. ¿Sabes qué significa eso? El niño sacudió la cabeza, pero su rostro reflejaba una curiosidad genuina. En tiempos antiguos, explicó el hombre, ese decía que cuando una piedra brillaba así, era señal de que algo muy especial estaba por suceder. Algo que cambiaría la vida de todos los que la encontraran. ¿Como el T-Rex? Preguntó el niño, con los ojos muy abiertos. El hombre se detuvo un momento, mirando al niño con una profunda emoción. Había algo en la inocencia de esa pregunta que lo hizo recordar el principio de su viaje. El momento en que había encontrado el T-Rex y como todo había cambiado desde entonces. Sí, respondió el hombre, su voz suave pero firme. Algo muy parecido al T-Rex. En ese instante, el hombre recordó las lecciones más importantes que había aprendido a lo largo de su vida. La primera, y quizás la más significativa, era que las conexiones no siempre se dan de la forma que esperamos. A veces, los vínculos más profundos surgen de los lugares más inesperados. Nadie podría haber imaginado que un hombre y un dinosaurio podían ser amigos. Pero ahí estaba él, en medio de la jungla, enseñando a las nuevas generaciones sobre el poder de la amistad, el amor y la esperanza. A medida que el hombre pasó los siguientes años, se convirtió en una figura de sabiduría y orientación para aquellos que lo rodeaban. Las historias que había compartido con las criaturas y los niños se convirtieron en leyendas, transmitidas de generación en generación. La amistad entre los humanos y los dinosaurios nunca dejó de ser un símbolo de lo que podía lograrse cuando dos mundos aparentemente opuestos se unían en armonía. Pero quedaba una parte importante de la historia que el hombre sabía que debía compartir. Aunque la paz había prevalecido durante tanto tiempo, él siempre había temido que el ciclo de la violencia y el malestar pudiera repetirse. Sabía que para asegurar que la paz perdurara, debía dejar algo más que solo palabras. Tenía que enseñar a todos, dinosaurios y humanos por igual, cómo proteger lo que habían construido juntos. Una tarde, el hombre reunió a los líderes de ambas comunidades en el mismo claro donde había encontrado la piedra brillante muchos años antes. Estaba rodeado por las criaturas que lo habían acompañado desde el principio, los dinosaurios jóvenes, las nuevas generaciones de seres humanos y dinosaurios, y aquellos que recordaban las enseñanzas del T-Rex. Hoy, vengo ante ustedes para compartir una lección que he aprendido a lo largo de mi vida, comenzó el hombre, mirando a todos los presentes. Hemos vivido juntos en paz, pero esa paz no es algo que se debe dar por sentada. Es algo que debemos proteger, que debemos nutrir todos los días. La amistad, el amor y la confianza no son cosas que simplemente suceden. Son el resultado de un esfuerzo constante, de comprender nuestras diferencias y aprender a valorarlas. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en él mientras hablaba, y una quietud se apoderó del claro. No había ningún sonido más allá de la suave brisa que movía las hojas de los árboles. Recuerden, continuó el hombre, que aunque el mundo sea un lugar vasto y a veces peligroso, siempre habrá espacio para aquellos que eligen hacer lo correcto, que eligen amar y respetar a los demás sin importar de dónde vengan o quién son. Yo aprendí esto de un T-Rex, de un amigo que fue tan diferente a mí, pero que, sin embargo, me mostró lo que realmente importa. Hoy podemos seguir su ejemplo. En ese momento algo sorprendente ocurrió. El cielo comenzó a nublarse, y una ligera lluvia comenzó a caer, como si el universo estuviera respondiendo a sus palabras. Las gotas de agua caen suavemente sobre todos los presentes, creando un ambiente de paz y serenidad. El hombre levantó la mirada, sintiendo la lluvia sobre su rostro. Que esta lluvia sea un recordatorio de nuestra conexión, dijo en voz baja.
Que nos lave, que nos una y que nos fortalezca en nuestro propósito de vivir en armonía. Los dinosaurios, los humanos y los niños se quedaron en silencio, absorbiendo el significado de sus palabras. La lluvia continuó durante un rato, como si el mundo estuviera lavando las heridas del pasado, dando lugar a un nuevo comienzo. Finalmente, el hombre miró a su alrededor, con una sonrisa en el rostro. El T-Rex nunca olvidara su legado. Y yo tampoco lo haré. Sigamos adelante, juntos como una familia. Y así, con el paso del tiempo, la comunidad que había nacido de la amistad entre el hombre y el T-Rex prosperó. Los niños crecieron bajo la sombra de los árboles que el dinosaurio había dejado atrás. Y las nuevas generaciones aprendieron a valorar la importancia de la empatía, el respeto y el amor. Aunque el T-Rex ya no estaba allí físicamente, su espíritu vivió en cada rincón del bosque, en cada rincón del corazón de aquellos que lo conocieron. La historia del hombre y el dinosaurio no solo permaneció como una leyenda, sino como una verdad fundamental en el mundo. El amor y la conexión no tienen límites, y siempre habrá esperanza, incluso en los momentos más oscuros.